দেখুন বন্ধুরা, এই জঙ্গলের ভেতরে সুন্দর রাস্তার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি মাঠে থেকে সবজি আনবো, দিয়ে রান্না বান্না করবো। नॉय यहाँ पे बुहा को गति को बीर भितर डहार दी कजाक डहार तो माठ से चला ही बना বন্ধুরা এই আমাদের সবজি মাঠ, সবজি বাড়ি। কত সুন্দর মাঠ দেখুন। গাতি को बुहा को नॉय आले तुड़ी बाड़गी कजाक नेलोग कना। नोंडे खय नितों उतु तिया इन दिया। মাঠে একটা কুমড়ো নিয়ে নিয়ে ঘর যেয়ে রান্না করবো। নয় বাড়গিরে কুঁড়া জম মিটিং গড় লেগে ওড়ারে সেন কাতে লে উতুয়া। এই মাঠে লাগিয়েছিলাম চাচি পেঁয়াজ, তুলে নিয়ে ঘর নিয়ে যাবো, আপনি রান্না বান্না করবো। চাচি পেঁয়াज রহय लेदा लाल गे ओड़ा दिन दिए थोड़ा उतुए ले दो। তাঁতিপাড়া হাট গিয়েছিলাম, হাট থেকে চিংড়ি মাছ আনলাম। ওই চিংড়ি মাছ আর কুমড়ো দিয়ে রান্না হবে। এই চিংড়ি মাছগুলো বেছে নিই দুজনাতে, তারপরে কুমড়ো দিয়ে রান্না করব। আজকে রান্না করব কুমড়ো আর চিংড়ি। তার জন্য কি কি লাগছে বলে দিচ্ছি। আলু, ধনে জিরে, চিনি অল্প, সর্ষের তেল, হলুদ, নুন, কাঁচা লঙ্কা, রসুন, শুকনো লঙ্কা, এইখানে আদা, পেঁয়াজ, সাথে চিংড়ি মাছ। প্রথমে কুমড়ো কেটে নিচ্ছি আমি। गंडो कुछ होगा কুমড়ো রান্নার জন্য আমি মশলাটা বাটবো। তার এগুলোতে আমি রসুনগুলো কুটবো। থালাতে এসে লাগবে। মশলা বাটা হয়ে গেছে, এখন তুলে নিচ্ছি। কুমড়ো আর চিংড়ি একটি চিংড়ি আর টমেটো। চিংড়ি মাছটা আমি ভেজে নিচ্ছি। এখন কড়াইয়ে তেল দিচ্ছি। এখন আমি মাছ দিয়ে দিচ্ছি। হলুদ গুঁড়ো, মাছ ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি নামিয়ে নিচ্ছি। কুমড়ো আর চিংড়ি মাছ রান্না করব।
এই কড়াই চাপিয়েছি, কড়াইয়ের মধ্যে তেল দিলাম, সরষে দুটো তেজপাতা দিলাম, শুকনো লঙ্কা আর দুটো কাঁচা লঙ্কা। এখন আমি রসুন দিলাম, কিন্তু দিয়েছিলাম। এখন আমি এর মধ্যে আলু আর কুমড়ো দিচ্ছি। আমি এখন নুন দিয়ে দিচ্ছি, হলুদ দিয়ে দিলাম, এখন মশলা দিয়ে দিলাম। সামান্য অল্প জল দিয়ে দিচ্ছি। সিদ্ধ হওয়ার জন্য আমি অল্প জল দিয়ে দিচ্ছি। এখন ঢাকা দিচ্ছি। এখন আমি মাছটা দিয়ে দিচ্ছি। আমার রান্না হয়ে গেল, এখন আমি নামিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি আলু, টমেটো আর চিংড়ি তরকারি করব। দুটো কাঁচা লঙ্কা দিলাম, মশলা, আলু দিয়ে দিলাম। আমি এখন টমেটো দিয়ে দিচ্ছি। দিচ্ছি হলুদ, আমি এখন জল দিয়ে দিচ্ছি। এখন মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি। হয়ে গেছে, আমি এখন অন্য পাত্রে ঢেলে দিচ্ছি। লাগছে না? আজকে আম ডাল হবে, ডালগুলো আমি এই কড়াইয়ে সেদ্ধ করতে দিয়ে দেবো। এখন ডালগুলো কড়াইয়ে সেদ্ধ করতে দিয়ে দিছি। আম ডাল করবো, ডালটা চাপিয়েছি, আমটা ছুলে নিই। ডাল আমার সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, আমি এখন অন্য পাত্রে ঢেলে নিচ্ছি। কড়াই গরম হয়ে গিয়েছে, এখন আমি সরষে দিয়ে দিলাম। প্রথমে আমি আমটা ভেজে নিচ্ছি।
অল্প ভাজলাম, এখন তুলে নিচ্ছি। ওই তেলে আমি এখন শুকনো লঙ্কা একটা দিলাম, কাঁচা লঙ্কা দুটো দিলাম, 5 ফোড়ন দিলাম আর সরষে দিলাম। এখন আমি ডাল ঢেলে দিই। আমি এখন নুন দিয়ে দিচ্ছি, হলুদ, ডাল আমার ফুটে গিয়েছে। এখন আমি আম দিয়ে দিলাম। আম ডাল হয়ে গিয়েছে, আমি এখন পাত্রে ঢেলে দিচ্ছি। বাস দারুণ লাগছে চিংড়ি আর কুমড়ো তরকারি। দারুণ টেস্ট লাগছে চিংড়ি, আলু আর টমেটো তরকারি।